Evening, fellow Ugandans. Manacho Tumusivyamcha. It's another opportunity to talk to you and share a few things amongst ourselves. Like I promised you yesterday, I expect our fellow comrades also to join me. That is Fazil and Bruce. As we talk about the campaign trail, talk about the happenings, the things that are, what is happening in the political world right now. Moshinga bulijo, I'm here. Tulabe, tuwayewaye, from the comments, uh, from the comments, from the advice you give. Mwetu abamu mwetuja ya Dothenham, you're number 1. Commander Scovia, number 2. And Asnat, you number 3. So, comrades, mwebale nnyo byonna bye mutuusaako engalo. We thank God that we've come this far. Yesterday was 35 days to go. Today is 34 days to go. That is how far we've gone. I want us to talk about the campaign trail. Right now, the president is in Germany, and tomorrow he crosses to Moyo. He's finishing towards ng'akomawo eno ng'akomawo kubanga tayingidde Acholi sub-region. West Nile Jumaze, he's coming back to Acholi sub-region. Bw'anaamala Acholi sub-region, he pushes to Langi. He goes back to Karamoja. From Karamoja, he'll come to Central. Nenga, Banang, you've seen what is happening in Uganda, and we thank God for these campaigns. We thank God Banange, but diverting and never to mu byalo. How else would we have known what is happening in other parts of Uganda? Kubanga mwana. These guys, today has been just so different. Like I said yesterday when I was discussing with my fellow comrades, I told them so much is happening at a very fast speed. And every campaign day, there is something to talk about. There is something new. And every day, the dictator, we continue to see the dictator's nakedness. But to go better mu byalo, nga balowooza nti bagenda kutuyisaayo tukaabe but delaying say message yaffe ereme kutuuka. Kumbe we get a chance to see the reasons why we should kick out the dictator. Every time we tuyita mu kyalo, that is how we realize how terrible the infrastructure is. Every time Pretty Lynch Williams ova mu washroom, okay, tukwaniriza tuli mu ddiiro. Mariana Bukenya nkwanirizaako. Mukyala Sebufu, I greet you. Trust me, Rembe, it's good we get a picture of the other side of Uganda. Exactly. Fai Nanyas, you say they don't know their road diversions are our favor. True. Museveni didn't expect what he's seeing. Exactly. So these guys, I just wonder how God does these things. There is me, every time I'm seated or I'm working or I'm traveling or even when you're on the struggle, I hold a discussion within my head. I think every day these guys regret okugoba Apollo kantinti mu constitution mu parliament. Every day they regret. Kubanga omulaasa amazima teyandize mu bintu bino. Okay, maybe ayina we yandiyitidde naye sikiwa nti yandijjidde mu season eno. Maybe he would have come let's say in 2026 or later. But you know how God works in mysterious ways. These guys, bagoba kantuntu or FDC from the parliament with an intention to bring in an NRM Moses Sebalu, to replace him. But as God works in those numerous magical ways, laba bwaleeta omubanda gwe bataamanya n'afubutuka kye bataasuubira, and as we speak right now abalimu nga ntunuka. So I think these guys every day, whoever brought that idea y'okugoba kantinti, ndowooza bwe batuula eyo nga bamafia ne beenyumizaamu bamukuba empi kubanga omubanda ze he's unsettling their stomachs. He's unsettling their stomachs. Omuceere agulinnyeemu, olusaniya alukubye, lupiraawo ayiika buyiise ever since omubanda lwe yajja. So we are just amazed at how God works in mysterious ways and how he has pushed this revolution to come to where it is. And this is why I thank everyone who is contributing in ways, different ways. There are those who
And there are those who are putting in money. There are those who are physically engaged. There are those who are bringing on those brilliant ideas. There are those who are contributing a lot of their time, their data, and you share and you invite people and you kusabula. So every aspect of the struggle, I celebrate you and I salute you. Thank you so much for standing with everyone on the ground. Mulimu abagala medical bills, you standing with them. There are those abayenjalanga ye baluma, you standing with them. Mulimu n'abagala emmotoka nabo mubabeereddemu. And I salute you guys, and it's amazing. And it's just 34 days, 34 days to a new Uganda. 34 days. Yesterday I told you guys, prepare your busuti, prepare your kagomes, prepare your good shoe, prepare everything that you can to yingira mu new Uganda. That is the mentality that is taking us there. Like I've told you, bwetubadde tutambula nga tugenda, the more the dictator tries to deal with us as he thinks he's doing, his nakedness is kwegamba buli lunaku oluyiseewo, his nakedness is revealed more and more and more. Alinga this African proverb which says, a proud monkey, the higher it climbs a tree, the more it exposes its buttocks. Nti enkima eyamalala gyekoma okulinnya omuti ng'eyambuka, gyekoma okwanika obwereere bwayo. The more this guy has tried to deal with us, the more he has tried to become angry and angrier, the entire clique, is the more we've realized how naked these guys are. Bali mu kanzu, temuli yadde pampa, temuli yadde underwear, naye bo bongera kulinnya muti nga we bambuka. Ate we batuyita tutunuleyo waggulu, kati imagine what we are seeing. So these guys are just caught off guard. Today I want us to talk about, let us compare the campaign money message. I want us also to look at these other camps. And today I want us to look at the camp of the NRM. I want us to talk about the campaign message that is being shared in Western Uganda, compare it to the message that is shared in the other parts of the country. I will specifically today talk about, yesterday Bosco talked about the banana project where they used to dry nga bakaza amatooke ne bagakolamu powder. That banana powder nga bamu exporting ne mu supermarket nga bamutunda. Oyo powder ofumba bufumbi omugoya nga kawunga n'afuuka ettooke. So that project yali mbwe erinnyisa ebbeeyi y'amatooke in the Western Mubushenyi district. The district says ezirime nnyo amatooke. When you compare the message gye yabadde engeri agyogeramu ku project y'amatooke and how to improve that project and how he's going to capitalize it so that eyongera to improve on the prices of matooke in Bushenyi, njagala ogicomparing ne message ya Bosco about Teso Juice Factory ndowooza, the one in Soroti, the one that is in Teso. Because we know there is a juice factory that was set up in Teso, esobole okulinnyisa ku price ya fruits that are grown in Teso. And we know it hasn't worked well, because there was a time when we saw oranges nga zivunda. Nga givunda emichungwa tulabye nga givunda kakati emichungwa givunda. But you see, this guy wasn't concerned about that. He was talking about maybe compensation. He was simply talking about politics. He's just playing with them, not addressing real issues that are going to improve the livelihoods of people of Teso. When you compare that with the message that he's spreading in the region, Jali or Rwali, the two are totally different. Today, as he was addressing people from that region still, he talked about teaching them, empowering them how to be agriculturists, like setting up those model farms in their homes. Like, he does not want these people to be beggars. The message is spreading in this area. Yakubafuula ba fishermen, si kubafuula ba beggars, compared to the message is spreading in these other parts of the country. Because in ewalala owulira awoza myoga
tujja kubawa. In these other regions, his message is about giving and giving and giving, which means these people are forever going to remain beggars. They are going to remain beggars, and once you remain a beggar, you will forever be indebted to the person who gives to you. Bw'obeera omusabiriza ono agenda okukuwa forever olina okubeera nga loyalty yo gyeri nga gw'ovunnamira gw'okaabirira. So these guys just don't want Ugandans to be free. They want Ugandans to be their slaves. That's why the president actually has also changed his message. The president's message is no longer even just about what is going to be done for the country, but it is also about the liberty, the mental liberty, the mental freedom that we are going to achieve. Omuntu okubeera nga oyina self-worth, nga weemalirira nga you can make your decisions, nga toyina coercion eva mu state nti olwokuba okimanyi state yerina okuwa kino. And that is how this guy that is why this guy ne NRM yenyini wagivuga, kubanga all these guys in the NRM fena tukimanyi ekibakuumiddeyo is the money they get, is the tokens they get. Kyekirwanya bano babebekulu, kyekirwanya bafulufiga buno obusente bwe balina. It's never about the country, it's never about improving the welfare of the entire country, unlike us who are on this mission to set Uganda free. So this guy is totally delivering two different messages from the different parts of the country. And I want also you to know, Kambawe Chokolabirako, Uganda region has about 6 million voters, if I'm not mistaken. Uganda region has 74. Central region, I won't call it Uganda. Central region, because mujakuba parts of Tonotono from other regions, from Nani-Baganda regions. Central region has about 6 million voters. It has 74 constituencies. Central region erimu abalonzi abeekunukiriza million mukaaga, naye erimu constituencies 74. Western region teweza balonzi million 2. Western region teweza balonzi million 2 naye ina constituencies 144. Do you know what that means? But erina constituencies but directly elected MPs 144 nga tonna balaba district MPs. Bona agattako ne ba district MPs oyinza n'okumalira mu babaka almost 200 members of parliament. Naye ate bw'otuuka mu Central region ennene erina population eya waggulu erina just 74 constituencies. Noza mulaba how this guy has demarcated the country nga playing a politics eza divide and rule eza the reward system kwegamba ali awo alina katemba gwazanya naye ku luno bannayega mubugumye kubanga is dealing with a generation that is enlightened, a generation that knows what it's supposed to do, a generation that is going to push the message egenda okukaabya ono kyali. We are wide awake. Every evil jakola tugimanyiko, buli kibi kyakola olumu byebimu biyinza obutatrendinga naye akimanye nti waliwo omwana munnankyukakyuka omubuufu ng'ate ava talinaako na kitundu nti oba kino ekya Uganda specifically kyavaamu, but coming from anywhere nga alina message eno nga this information is going to be shared so that tubeera in the know. So Ugandans, as we head into the campaign, tukimanye omuntu gwe tudiiringa naye musajja asurvivingira ku divide and rule, aliwo kututematemamu nga ggwanga using different policies ezitakwatagana na progress ya society, because remember Uganda hasn't yet become a nation. Tukyali state whereby different groupings ez'abantu zaleetebwa wamu ne zisibibwa wamu, tetuyina common identity. That's why we don't have a national language. Tetuyina bintu bitugatta, oba muzannyo nti guno gwe gugatta Uganda, oba lulimi lutugatta, oba mmere tugatta. Buli region erina akamere kaayo, buli region erina olulimi lwayo, buli ka region balina obwo obuntu bwabwe, every region in Uganda. So we still have this long way to go to build a nation. Despite our diversity, now we have a unifying factor. This guy has not thought about that at all. Therefore, the message this guy is delivering mu campaign trail eno Bosco eyongera kutematema mu Uganda, eyongera nakulaba nga one region surpasses these other regions of the country. Aleetewo that wrong mentality gye twagala okulwana nayo, okulowooza nti ekitundu ekimu kiri privileged okusinga ekirala, yet in reality
nabo tebali privileged as such ng'oggyeko ba henchmen be abo abamuyamba onywerera mu buyinza abamulya mu ngalo bo balira ku ngalo era, and those are just maybe his family members. So comrades, as we push this revolution, as we push the message in the struggle, let us be conscious about the divide and rule policy ono Guy gy'atambuza directly and indirectly. Yeah, ballot papers are in the house tonight. Yeah, that we know. And you are, for you, maybe abatategeera, tewaliiwo political party, and I will speak on behalf of National Unity Platform. Tetwaweereza abantu kugenda ku witnessinga printing ya ballot papers, cause twakizuula oyo yonna katemba. Bano abasajja obululu nga si gwagenda obutereka basobola obubba anytime. So we wouldn't waste our resources kugenda mu Netherlands or France or Germany, wherever the ballots were printed from. We wouldn't waste our energy and time. No. Akalulu tukimanyi bana babakola volongoto bagenda kakolera wano. So fe twebeereddemu, we are just waiting for the D-Day, that is 14th September. I want us to progress and talk about let us compare the infrastructure. Move at the campaign trail. You've seen what is in West Nile. The roads Bananga are broken. How can there be no road connecting one district to another? Imagine that. No district that connects one district and no road that connects one district to another. Ekitegeeza nakyemalira ono tayagala bantu babeere nga basisinkana. Tayagala bantu babe nga there is mobility. You know, when the country is broken, there is no connectivity within the country. First of all, network is poor, which means you can't call. Enguudo mbi, kumazi waliwo ferry emu, ojja kwesanga that ferry wekuleka kumakya, ejja kudda ku mididde ng'olunaku etambulawo emirundi 3 oba 4. That makes trade impossible or very hard and very expensive. That makes political mobilization very hard and next to impossible. That makes freedom of association next to impossible. Nga we nali mbasomesako mu katabo ka Dictator's Handbook. Tinakyemalira tayagala kwa ensebere connected kubanga abantu bwe mutuuka okwekyanga, it is very easy for you okudduka okuva mu north okudda mu central oba okuva mu central okwambuka ku north depending on where you choose to go. So kyakola making sure nga the regions are not interconnected nga kizibu nnyo. Leero mulabye nga abaana babadde balina okuwuga, abaana babadde balina okugagwamu bagatambuliremu ng'amazzi gakoma mu busajja na mu bukyala mu makundi ng'amazzi gye gakoma. So nakyemalira talootangako kulaba ggwanga nga libeera connected. That's why he can afford to go to Kong and build their roads, but he can't afford to build roads in Uganda. Kave wano Kampala wakati mu kibuga. You know the kind of roads that enter the city. Most of the roads that enter the city are in a dire state. They are broken. Era mwabali mu diaspora nga mwagala okukomawo ewaka mbabulira zirambogini temuzireeta. Zirambogini tezina we zigenda kuyita. Is a motor enguudo mbi nnyo, potholes and floods at the end of the day. So comrades, I encourage you, I advise you, Uganda is just a broken state, a broken country, a broken economy. Tewaliiwo kiri awo kikweyagaza mu Uganda ng'oggyeko embeera y'obudde nnungi and maybe the lovely people that are in Uganda. But beyond that, we haven't harnessed the natural resources we have to improve the quality of our life. That's why in Bagambia, when you compare the roads in West Nile, roads in Karamoja, roads in Acholi, you compare them to the roads you see, maybe districts like Kanungu, Ziringa, Ziriembi, but you go to Mbarara, you go to Tunga, more districts, Ziriau. The feeder roads are good. Neze zamara muzenyini, they are graded always. Bazisamu grader, nezirabika bulungi. Nga abantu basobola okuba nga bakonectinga kyova olabanga amata ebbeeyi wadde etuuka neegwa neetegwa nnyo nga kasooli oba ng'emmwanyi oba ng'ebirime ebirala babisigala at least ebbeeyi eri stable. Emmotoka gye ziri okutambuza amata, emmotoka zituukayo ne zijjayo ente. So ogenda okulaba nga waliwo that inequality gy'ateekawo deliberately so that one area eraba area endala obubi. Kyova olabanga nga there is this propaganda he's moving. He's projecting other parts of the country to people from his henchmen. Abalaga nti ebitundu bya Uganda ebirala tebyagala kitundu kya Western Uganda, which is wrong because as we know our relatives are in
our relatives are Kunjiri. Our relatives are everywhere in Western Uganda. So yafu byokulanga ekitundu ekyakiwanika ffe tukirabe bubi ate nabali abagambe nti bano abantu babalaba bubi. So do anything to protect the beauty that you have. So naletawo akakuubagano ako. That's why most of the people okuva obuzibu obwabaddewo recently, many people from that region bafunye emmundu. Emmundu zibali mu biwato wano. Era mwetegereze nnyo abasajja abo nga batambula mu biwato byabwe mugenda kusangamu emmundu nga mweziri. Emmundu mweziri. These guys are armed. Alex Sekabila says northern regions really are in bad condition. Please, we need change. That is true. Soon our motherland will be free. That is true. We are removing a dictator. Comrade Mo. That is not new in Africa. We have the same problems here in Liberia. After 173 years, our cities are still in shambles. Sorry for you, bro. The city is still in that is actually Africans. We have that problem. Becca said they failed to get rooms. Yeah, that is, by the way, Kambabulire, ennaku ku campaign trail tekyewuunyisa. It is like the order of the day ku campaign trail. Emmere mutuuka olw'eggulo nga teriiyo, ng'ewasinga eweddewo olw'okuba nti munnyuka late okuva mu campaigns. Secondly, the security threat in those areas. Some people with lodgings are afraid to house abaana ba struggle. Emirundi gye tusula mu mmotoka mingi. Nakuba olumu we can't be cry babies crying all the time. Cause bano bakyali nabo basula mu nsiko kyovulaba bazze batufuze emyaka 35 kimu bibiri kahindo tafire mwamuwulidde awoza kimu tisaagenda Luweero kulwana kufugibwa Kyagulanyi boso bawulira olw'okuba balwana. They have a share in this country. So that is part of the struggle. That is part of the story. Bad roads, enjala, okulwala, accidents, the persecution, the arrests, all that is part of the struggle. So, comrades, just twebereremu beka tugume, nakyo kijja kuggwa. It's just 35 days to go. 35 days nga tusula wabweru wekiba nga kyekigenda tutuusa mu Uganda empya. Be it, let us be ready to pay that price. So, today, nfunyeeko omukisa. Sija guyita mukisa as a choto comrade Ivan Bruce and some other two Berina babadde ba fundraisingira omukyala eyakubwa essasi eyakubwa tear gas mu Mbugo. That lady during the time when the president was passing through Kayunga district going to Mukono, when he reached the I don't know if it is a town council of Nazigo, the police tried to chase him out of that town council. In the process, as usual, the press indiscriminately fired tear gas buli wamu. Nebakuba tear gas buli wamu, and in the process, nebabawo akakubeka tear gas akagwa mu mbugo z'omukyala. Embugo, I mean her private parts. A tear gas canister fell next to her private parts, and it exploded. In the process, she sustained severe burns within her thighs. That video kweli kuchoto mujja jiraba when I visited her. It is a short video of just about 20 minutes. Muno mwonna she's burnt. Nze ntuuse okuneeyambuliranga ntya naye nangamba mwana nangamba kankulageko. So she showed us how she's suffering with wounds that were inflicted upon her by the tear gas, which is even expired. Tear gas oyo wa myaka nga 10 emabega. The tear gas they're using right now on citizens of Uganda. So really okutuukayo tekibadde kyangu. Okusooka nabuze ne tumala ebbanga. But those in Mbugo, how was she displaying them? You never know mwagala ebyonoonese. Gwe Asa oli mukyalo obuuza ki? So in the process, ne Katonda n'ansaasira after like 3-4 hours ne muzuula ne tutuukayo. Of course abamawulire baali batuuseeyoko ne balabako. That's how actually we got to know about her plight through Bukedde. Tutuukayo ne tumulaba bampeerezaayo akasente pounds 15. I delivered that amount ne zimutuukako omukyalo oyo. Naye bwe mugambye annyonnyolemu ki kyajja kitya,
ajja tajja ayogera tayogera asika omukka. Okay, she's in pain, I understand, because imagine okukuba mu bitundu by'ekyama, that is something that is ekitali kyangu nnyo kugumira. She has the pain, she has the busungu. Ku ddwaliro baabasiibudde because the money nazo zaabadde zibaweddeko. She says ye breadwinner wa family, kwegamba ng'embeera ebambi ekwasa ennaku. Ne twogera one of the neighbors bensanzeewo olw'okuba nti ye abadde nga omutima gumuli wansi nga atasobola kunnyonnyola bulungi, n'asalawo amwogerere. Nannyonnyola mbu RDC yajja n'abalaba ne babaga bakole ebbaluwa bagitwale mu poliisi e Nakawa beekalakaase bagire beemulugunye olw'omuntu waabwe okukubwa tear gas. However, one of the things that infuriated me is omukyalo oyo ayingiddewo oluvannyuma abadde munyampi era in the process n'atandika kunyumiza bya NRM mbwe ekizibu aba Nuupu bayaaye biki oyo abaddewo sigamba omulwadde oyo abadde wazze. Ne ngamba naye bano abantu bannange bo tebannabonerera na kubonerera ku bintu NRM byebakoze ebikolobero. Kwegamba omukyalo ono atandise okudda mu blame game nga awolereza mu abaana ba people power balina effujjo ng'alinga justifying okukozesa tear gas ali expired eri abantu. And I'm wondering, actually Kayunga ng'oggyeko kugamba nti kine Kayunga abantu baayo okwebeereramu. NRM ekyaliyo amaanyi mu Kayunga era ebipande bibaddeyo bingi nga byonna bya gundi bya NRM. Ne ŋŋambamu bano abantu beeno tebakoowanga ng'ate balimi ba bikajjo. Ani atamanyi nnaku mulimi wa bikajjo gy'ayitamu? Everyone knows the price those who are growing sugar canes they are paying. Kubanga ebikajjo by'e Kayunga jjukira balina bivuga ne babituusa e Jinja. Kitegeeza nti ebikajjo bya layisi babiteekamu amafuta over 50 kilometers from Kayunga to Jinja. Kyokka ne babituusayo ne babigula layisi. Naye abantu baayo bakyawagira NRM. Era nsanzeyo ababaka bangi nnyo naye ng'ebipande ebisinga bya yellow. Of course, President ye nga ye, he's strong. The president is really strong on ground. People love him. People are yearning for change. But I'm wondering, why are they not willing to send in opposition or national unity platform parliamentary candidates? Kyekireetera abantu bano okusigala mu captivity nti mu nnaku yonna gye bayitamu mu kujegeregebwa mu kutulugunyizibwa okw'enjawulo kwe bayitamu. What prompts these local people to remain supporting okusiga nga bawagira NRM? Ennaanasi gye ziri nazo nzirabye n'amatooke gye gali naye ebikajjo bingi. Era bw'ovuga ku kkubo eriba ligenda ndooza ligenda Kayunga, ekkubo eryo erigenda e Kayunga n'olinnya ekidyeri ne weeyongerayo naye osangayo eshamba z'ebikajjo nnyingi, ezimu z'Abayindi endala z'Abannayuganda. A lot of sugar cane naye ebbeeyi eri wansi nnyo. And these people support the NRM. Kakati njagala, I don't know what makes these people nti n'ekitangaala kizze within Kayunga naye abamu tebannaba kusumulukuka bwongo, tebanna-embracinga bulungi the idea of change, tebategeera that Uganda can be better. They are skeptical. What explains that too much level of skepticism okubeera nga babuusabuusa nti things can be better? Lwaki bannayuganda bakubiddwa nnyo ne bagonda mu bwongo bwabwe ne bakkiriza nti Bosco tuzinge buzinzi mikono tumwesonyiwe nga bwe wawulira kino kitabani kya gundi kino ekyekiwaatule nga kigamba lwaki tetusobola kugumiikiriza myaka 10 Bosco agende? What makes Ugandans wadde even talya mu system nga tagifunamu directly, lwaki munnayuganda abeera n'obugumiikiriza to withstand such bullshit? Because that BS, the bad hospitals, the bad roads, akamanyiiro, the poor education, the poor health system, ebyo byonna byandibadde bimala okuzuukusa omuntu. Why does someone refuse to wake up? Nga bwe mbabuulidde omukyala gwe ntwalidde ssente wa NRM. Of course mu gavumenti yaffe tekitegeeza nti temuubeemu bantu ba bibiina birala,
naye omukyalo ono okusinziira ku kintu ekyamutuuseeko engeri eddembere gye lyalinyiriddwa ssaawa zino aweebuulwa nti buli omu gwayogerako embugo baazikubamu tiyagasi. Lwaki asigala muli ng'akyayagala ekibiina kya NRM? Lwaki muli asigala ng'akyasalira omusango abavubuka ba people power okutuuka n'obayita abayaayi? Ki ekireetera abantu okubeera in that kind of denial? Let me read some. Nontolo Kayunga, just reach Busana, you see, let me see. Anti obwavu bungi babawa obusente, okay? Nze Banzaala Kayunga Hospital abasaba birth certificate zange nga ngenda ku kya president. Okay. People are tired of NRM just because they tear our posters. Be that they are brainwashed. I want to agree with you. Kubanga katika nkubuuze. Omukyalo oyo mumulabe, you've watched that interview. I went with genuine intentions. Sisoose namusindikamu nnyo nti nze ndi wa people power biki biki nga njagala kulabira ddala their innocence, nga njagala kulaba abantu bano how are they reading the situation that is happening in the country. Kubanga we can see the momentum eraga change is coming. Ekyokubiri, abakulu bonna abaludde kuba omukyalo oyo mukulu by the way alina okuba nga ali mu myaka almost nga 5 oba nga 4 bwe baakuba tiyagasi. Nga kyenjagala okwebuuza, omuntu omukulu oyo alina okuba nga alabyeko awangaddeko, naye waba nga awangaddeko lwaki talina ssuubi nti obulamu busobola okusukkulumawokko waali? What stops people from imagining a better Uganda? What stops you people from envisioning, from being creative enough? Muli okubamu akafaananyi n'agamba nti Uganda esobola okutereera. Let me see. Nze Moshi nakulabye era mbakuba nga nze agenze mbadde sizimuwa nedda. You guys, mu gavumenti empya president yakamala okwendoosinga omuntu wa NRM. Kati ate bw'oba nga twakuŋŋwanya ssente ng'ekigendererwa kyakuyamba mukyalo oyo si lwa kibiina nti wa people power, naye olw'okuba ayina obulumi era yakosebwa mu bukyala bwe. Lwaki mumma ssente ng'ate ng'ate gwe twazikuŋŋwanyiza? Kati nno mbalaba mwekyanga nti tulekerawo mukuŋŋwanyiza ssente. Anyway, we played our part and remember mu gavumenti yaffe empya mugenda kubaamu abantu nga si bonna nti ba national unity platform oba people power, but we should treat them well. Bonna because you guys, Bosco byakoze byebyo. The guy is in power, is enjoying our taxes. The guy naye segregating district ezimuwagira agamba zagenda okulabirira oba okukolera. Fe, that is not who we are. In Kayunga Ntengeri North, there is Amos Rugorobi from NRM, but he's good, you see. Then in Ntengeri South, we are not easy. If you don't work, they chase you for them every after 5 years, we change. Era nsanzeeyo n'owa bodaboda atutte. Ampaanidde Amos Rugorobi n'agamba oyo wakabi nnyo ne mugamba naye kaakati gw'ompaanira ng'akola ne Nakyemalira atukuba tiyagasa atubonyaabonya, Nakyemalira atugumbula abantu. Lwaki ate mwandi wagudde Amos Rugorobi nga awagira Nakyemalira atta abantu? N'aŋŋamba ono wakabi atubeererawo. Such things ne ŋŋamba lwaki kati temumugamba nga mmwe abalonzi ne mumugamba nti ssebo tukwagala naye kyusa ku kibiina, kubanga ekibiina kye mulimu kibonyaabonya abantu, kisibye Uganda emabega. NRM as a party is bringing leaders who are becoming a problem to Uganda. That's why I don't empathize or sympathize with NRM leaning candidates. Why? Most of them can't speak up to these guys who are torturing us and killing Ugandans. Mosh, I was telling my husband, amutwalira amatooke naye ngenza okulaba nga munyampi ne muganda. You guys bannange, let us first save this life. Tomanya omukyalo oyo nvudde, we've challenged them kubanga NRM yo tennatuukayo kubayamba, naye ffe nga tebannatukaabira, we've reached out and helped. Ekyo kyakabi ojja kumaliriza ne family eyo ekyuse. So tubaagale nga president watugamba nti darkness cannot drive out darkness. It is only light that can drive out darkness. Hatred cannot drive out hatred. It is only love that can cure hatred. So ettooke balimu awone bulungi. Zainabo babire Mosho obukyala bwali kungula was even feeling sorry, but now look at you. Nedda nnyabo temubeera basadist. If you don't change will change you. Kati oyo kimukwatidde mu health care oba atalaba mu malwaliro. Exactly. And
for us fwe katusigale nga tuli balungi jukira people power tetulina reacting according to how the NRM is treating us fwe tulina reacting according to our ideology and values fwe tuli bantu balungi tukuuma eddembe tulina omukwano tuyambagana tuyina ekisa that is who we are so let not the bad actions of the NRM change our DNA we should remain good. Where is our president now? The president wesembedde okugiramu okumpewo. The president is in Ajumani. So I don't know oba across nze agenda sule waddako kubanga nga bwe mbabuulidde nabadde I had to cut short the campaign trail nkomewo and I check on the patients we have. Tulina ba comrades bangi abakyalina obuzibu and tomorrow by God's grace waliwo omuvubuka gwenjagala okukeberakokko ow'olubuto galimu amasasi. There is another comrade ow'entumbwe nayo si nnungi so tulabe oyo munyampi we played our part si munyampi actually as such NRM we played our part naye mu byonna twongera ku undressing a dictator. Please tell any MPs and Secretary General to contact all our NP candidates countrywide Uganda to get what to get posters and banners bazitimbe kubanga ne Bobi Wine gyayita nga sirabayo posters. Exactly, everyone is taking note of that, and sooner than later, we shall find a solution to that. Serandeke Fred, you're saying, let me see, even me, I got annoyed with her. She forgot to thank people who sent them money. It is Mosh who reminded her, Banange, ebyaliho Nobert biri bitya, aliho Nobert asobodde kuleetebwa. Actually, this Kayunga Jembadde, ye court yemu aliho gyabadde alina okuleetebwa, naye tebamuproducinze mu court. So we should continue demanding for his freedom. We know this guy is being witch hunted. He has no crime to answer for whatsoever. Ono nakyemalira ali just ku kintu kimu. Ayagala tumalamu maanyi. Ayagala kuwamba baana balweyo mu makomera baddeyo mu famire zaabwe babagambe twabagamba mwesonyiwe Bobi Wine kakati ndowooza olaba ebikutuuse kuba naye the secretariat is already distributing those tiny flyers eziyigiriza abantu bwe balonda. So much has been given out owamu biyinza okuba tebinnatuukayo naye those small flyers eziriko message how to vote gye ziri wensabira buli omu ofulume wabwere and spread the message. Mulimu abangambye nnyo to concentrate on voter education. I remember last Sunday, if I'm not mistaken, it's the other Sunday, I brought someone from the secretariat or Kuvamu election management committee netusomesa for over an hour engeri gye babbamu akalulu, netusomesa engeri gye tulina okukakuumamu, netusomesa amateeka g'ebyokulonda, netusomesa abantu bameka balina kubeera ku polling station. We talked about so many things, so many things. We talked about them. Netubisomesa. And some of you temwa paying attention omanye bitali munyo kuzoganya temubyagala ebyokusoma ebyo abamu temubyagala era audience mugenda okulaba ng'esalika mwagala byazo byokuzoganya kyobula bulimu nange ngamba okay bekwatabawo audience let me not sikisaamu maanyi naye by God's grace this week I'm bringing back that gentleman ayongera okusomesa abantu how the voting is going to be done, how we are going to protect our vote, and how we can spread the message to people so that we don't get many invalid votes. Natukyagenda maaso. Working together is always the best, and that is what the NRMs have failed to do. Socialism, tribalism, too bad in God we trust, everything is possible, we shall overcome. Socialism sebo kitegeeza si kwe kusosola. Socialism kirala, okusosola kuyitibwa bannange ekigambo kinvudde mu bwongo. Okusosola it has another word ekitegeeza. Enkya tuli luddawa, enkya Moyo gye tuli, Nwoya gye tuli, waliwo ne district entonotono awo gye tugenda okubeeramu tomorrow as we continue campaigning. Another thing I wanted us to talk about is ways. Njagala kubabuuza this question. This is where I want you to contribute. In what other ways do you think the dictator has been undressed during this campaign season? We've talked about ebyokutiisa mu byalo, and then people get to see the kind of roads that are in Uganda after 35 years as this regime prepares to go and construct roads in the Congo. So mu kutupushinga mu byalo,
The roads have been exposed to the entire world, and people now know how broken the infrastructure is of our motherland. They know how terrible the infrastructure is in case they wanted to come in and set up factories and stuff like that. They know how expensive it will be to coordinate, to transport, and to communicate. So, in one of those ways, the dictator alabikisidwa nga atalina gy'atutwala as far as infrastructure is concerned, kubanga buli lwatuyisa mu kyalo ayambulwa, there is exposure. So guys, how else have we seen Nakyemalira nga ayambulwa? Tulabye tutya obwereere bwa Nakyemalira? In what other ways have we seen his nakedness? What other ways? I want to hear from you guys. Oba mugoberera, oba mulaba bulabi nga batuzoganya batukuba mu tear gas. What else has been exposed about him during this campaign season? George Adebiga is saying, if you want people all this world, try to fix educative programs with funny. You will find these are the ones giving out poison to our let me see. Mosh, we have so many of our injured by NRM government. If this woman still blames NUP supporters, you'll find. She was speaking from a position of ignorance. Forgive her. Remy Akelo, nice to see you. Thanks, Okulaba. I'm late. So I'm asking you guys, Nakyemalira abadde alabisiddwa atya ng'ayambuddwa atya mu campaign zino? Biki ebirala byetwogedde okulabisa ebyongedde okulabisa dictator in what other ways has been exposed to the public to know who exactly he is? Police is also compromised, I don't know, prosecuting Bobby and his supporters. Exactly. Tulabye nga bano bakyali tebalina tolerance yonna. Era weebuuza nga president we yabuuza lwaki baategeka okulonda nga tebali ready kuvuganyizibwa? Why did they go ahead and organize these elections? We know they want to get legitimacy. Abantu batufuge nga balina legitimacy. That's why they organize these kind of elections. Era baali basuubira nti bagenda ozidictatinga kibasusukulumyeko busukulumu nga leero gwe badiiringa naye tebamutegeera nga oli omwana eyawandiikibwako mu bitabo. Poliisi tweyongedde ogitegeera emirimu gyayo. Emirimu gya poliisi gyegiriwa is been exposed as totally undemocratic. That is very true. There is so much evidence out there on social media and mainstream media eziraga how intolerant, how undemocratic Bosco has been from day one. So banywanyi, in this season of the campaign trail, we've managed to know more about the dictator's callous ways, engeri gyali omutemu, gyali omutujju. So every day oluyitawo Nakyemalira empale tugisika tugizza wansi abantu balabe bwe yakula. Uganda's police was exposed that they are working from 7. Exactly. The police and other institutions have been exposed. They have been exposed as institutions that work for an individual rather than the nation. We wonder why the police would continue to act in such a manner. Nti nga kamera zonna mu nsi zibatunuulidde, wandisuubidde nti bandirinze obudde ne buddiyako okuzikiza kamera we zitalaba, naye nga kamera zitunuulidde ebikola ababe bonna. They proudly unleashed tear gas and other and rubber bullets and so forth okutiisatiisa abantu. And you wonder, why would these guys do this nga kamera ebalaba? Bo n'okuswala tebakyakola ki? Tebakyaswala. He has no more news stories to tell the electorates. I'm alive, Lagos, Nigeria. Okay, Wanyaka, exactly. Bosco has run out of ammunition. Bosco has run out of things to talk about. Bosco is totally naked. There is nothing new he can tell us. Era kati ndowooza mwalabye yatandise kuzanya bya katemba. He's acting like he's a clown. It's as if we are in a circus. Bwe yekozaakoza bw'atunyumiza bisitole bya church choir, school choir. Naye ffe baabinyumiza. Tuli mu generation endala nnyo. Ebya church choir byanyumya. The kind of churches those guys used to go to are totally different from the churches we go to. Kati abaana abaliwo bagenda mu ziwatoto, bali mu zi fellowship za Fanero, bali mu Numa ward, simanyi wadi, bali wa mu babujingo. The message is totally different. So however much he wants to connect with this generation of ours, he does not fit within us.
He does not. So he has been exposed as someone who is out of touch with the reality. Sarah Mukasa is saying, Dan Magic is really getting better and better and better. And sooner than later, Mujamula Banga Commune campaign trail. Zaina Babide is saying, Museveni deployed army and police on the lakes and rivers after 5 years of people suffering. He went to Busoga and said he will remove them, yet people have cried with no response from him. Of course, Boss Kebebe nabikola deliberately. Okuteekawo embeera y'okutya embeera y'obulumi n'okwefuula savior ng'akalulu katuuse era bangi abagenda omuwa akalulu kubanga amagye yatandise dogga withdrawinga okuva ku gundi okuva ku nnyanja ez'enjawulo. So this guy twongera omulaba who he is. The main media is working for Museveni. Ekyo kyo bannange even before the campaigns, because Museveni threatens. Mujjukire nabagamba nti buli radio ne TV station gye mulaba mu Uganda bagiwa license ya kukola mwaka gumu. So buli omwaka legugwako, these guys don't review, can put under review your license. They can choose obutagikwongera n'ogikwongera. So bano bakyali bamwegendereza nnyo, and these guys bo bafaayo nnyo ku mbuto zaabwe okusinga ku ddembe lya Uganda yonna eyawamu. Pam Kawa is saying, Asha Asa vamo ku kisenge kyange ngenda kusimba kibooko. We have seen foreigners in the army, church choir, I saw him and just quit. Alhamdulillah, our comrade Dan is getting better. Yeah, Dan is getting much better. Mwebale nnyo abayimiridde naawe. That woman, I'm sure will never get support again from people power. Tugenda kukola mututya engeri gye tukuumamu akalulu kaffe. Ekyo kinogerwa eddagala. Even the electoral commission was also exposed. Exactly. Byabaka matime yatuuse ng'ajoboja bujobozi nga byayogera yetaaga kuba na matama nga bwe babyogera nti baamukuba amatama. Mbu DSTV yange emaze emyezi ebiri teriiko. Mbuze ebigenda mu maaso sibiraba. Sibadde ku mpewo nandi muvumye n'omuvuma ne mulaga engalo zange zonna eza wakati ze nsobola okufuna. Musiru kika ki nga nange ali mu kyalo eri akannabulemu nga sina na buvunaanyizibwa buli official ku process y'okulonda nga mmanyi ekigenda maaso naye byabaka chairman omulambo w'ebyokulonda n'atugamba nti amaze emyezi ebiri nga talaba TV. That kind of nonsense. Katonda mulungi eryokanga netonya ne tulaba ensisira bwe zenkanya emyoyo. If Kyagulanyi hadn't come out to stand, we would never know about these incompetences. We would never know about these games these guys play. So thank you so much for Kyagulanyi for exposing this dictatorship. Excuse me. The killing of Mozata and the likes. Yeah, murder is a weapon that is used by all dictatorships. Is it serious, Monsieur Na? Twalaba mu Camerouge, where nakyemalire yaliyo yatta buli muntu ayambala galubindi ngatta businga gabe olugezigezi. Nono buli muntu ayambala beret, buli ayambala red, buli muntu wa national unity platform nono ayagala kulaba ngattibwa ngoba entiisa emwambala olw'okukutta olw'ettemu eryo eringi ennyo. I mean, tuyinza kulaba ttemu lyabaddewo mu nnaku z'omwezi 18 oba ne 19 n'olaba essanyu eryabadde mu bantu n'onyimisalawo okwate bukwasi Kyagulanyi ng'omanyi essanyu eriri mu bantu ng'omanyi how much they attached to him, not anticipating nga kigenda kuddirira. Kati ate abantu we beekyanga ne beekyawa gwe n'oleeta mmundu n'oleeta nnyondo n'oleeta bomu n'oleeta teargas n'ottabatte. So season eno eya campaign eyongedde okwanika ono nakyemalira ng'omusajja omutemu asembayo ddala. Byabakama is controlled by Museveni, we know very well. Omukazi gwe twawadde obuyambi awagira Museveni oyo munyampi naawe. The great team needs to deploy more door-to-door evangelists to refresh the minds of people on who to vote, especially deep in villages. Thank you. Byabakama is supposed to be stoned old man with the loathing capacity. Besigye never exposed the dictator to this extent. Exactly. Protesting is a human right. We know that. Now they want to murder our boy, Areho Nobat. I think one of the reasons they are keeping Nobat is they are questioning him. Kyagulanyi amaanyi agajja omanyi bo tebategeera amaanyi ga Kyagulanyi. Beebuuza abamuwa ssente, beebuuza amaanyi gy'agajja, beebuuza ani oyo amubalira ekintu. Byebyo ebibuuzo byensuubira. Maybe I'm just speculating. Be bali okubuuza Nobat kyobola nga bamuteresa zino zonna ennaku. But by God's grace, we know Nobat agenda kuva and is going to be free. Ate era we yakoma
wagenda okutandikira push, just like so many other comrades abaasibibwa abali mu makomera nga tebajjangako na maaso ga mulamuzi, nawe gye bali eyo ensi ebagoya. Raila oyo tujja kumulaawa, tatujja kumulaawa live. His Bobby luzungu olumu situtegedde bulungi. Ono atugambye byabakama yabadde atugamba munyambe, siri in charge. If he's not in charge, abirekewo agende, abirekewo siteeka. So comrades, you've seen how the dictator has been exposed. Twongere okumuexposinga, twongere okwogera speaking truth to power, twongere okulemera ku nsonga. Let us keep standing in solidarity with our president, with the entire team, with the secretariat. Ate nekya tubeereremu nnyo abaana mu mbeera yonna esobose. That's why like I've told you, I won't take time enkya. I check on those comrades who are short. Kuba mulimu abaana abaakubwa amasasi mu byalaali nga ba struggle. Era nyina we ntuuse ne ŋŋamba nange ssente kati nga toyinza zimuggyako bweba nga initiative asimbulirako tulina kuguma. Waliwo omwana alina amasasi mu lubuto enkya njagala muchekingeko before I make his plight known to the world. I want to be certain and sure kiki yeetaaga, baluwa ze zitunuleko, kirwa kitalongoosebwa. I want to be 100% sure, and then we see how best we can help him. Kale neeyanziza nnyo mwena twongere kubeeramu, tubeere steady, tumobilizinga abantu okubisigala ku polling station. Mujjukire yagalagaana ng'ebulayo ennaku 2-3 okulonda kutuuke, byabakama agenda kufulumya amateeka amapya agagenda okufuga ku polling station. Baagala tewali muntu n'omu asigala mu mita 100 eza polling station. Kye baagala amale okulonda yadde eka. Ne bo balowooza tuli basiru okubalekerawo ebbokisi zaffe ez'obululu. So banywanyi, tukubiriza abantu baffe beebeereremu, bajje ku polling station nga balina masks, bajje ku polling station nga bali ready okusibawo olunaku lwonna paka akalulu lwe kaggwa ne kateekebwa mu box ne karekodingibwa bulungi ne katwalibwa ku districts eziri responsible okukatwala ku National Tallying Center. Naye ku luno bannange tukole kyonna ekisoboka okulanga abasajja nti babba kalulu, kyonna ekisoboka. Nga bwe tuyiyeewo omubiri mu campaign trail even before, ne ku lunaku olwo olwakalulu tuyiweewo omubiri. Banaye temutya kudduka genda mu byalo oba kuva mu byalo genda mu bibuga kutuuka ng'ebitundu tubireke ebimu nga bikalu. Everywhere twetaagawo omwana munastruggle nga mumalirivu ng'agenda kuyimirira polling station, achallenginge ba RDC abo betumanya abatera okukyankalanya, achallenginge ba presiding officer ne ba returning officers abanaabawo ne ba assistants bonna. Omwana nga kugamba imagine ekyalo kiramba nga kyankyukakyuka kiyimirirewo kipushinge akalulu okubeerawo. So guys, let us keep pushing this. We shall get there by God's grace. Mukama bakuume until we meet again tomorrow. I expect Fazil and John Bruce to come by afterwards. Nabo babeko obubaka bwe bayisaawo. Thank you so much. Good night.